Hello, Brian. Hello, Jihan. Halo, Oh, there's a lot of people here. Okay, so I will be waiting for the others, yeah? Just wait for like 2 or 3 minutes. Alright. Bentar ya, kita tunggu yang lain dulu. 7.3 deh, kita mulai. Alright. Okay, so it's already 7 and 3. So because there's like only like 4 people in here, so let's just get started, yeah? Okay, so good evening, everyone. Hi. Can you turn on your camera or maybe turn on your mic? I would like to see you all. Is it possible for you all to turn on your camera? But if it's not, then that's okay. Okay, so let's start the class, yeah. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening again. My name is Nashwa Alia Ramadhani. waalaikumsalam. Oh, Okay. Yeah, so my name is Nashwa Ali Ramadhani. You can call me Nashwa, Nasi, Kak. You can just call me with Kak or without, it's also okay. Okay. So I'm actually from Purbalingga. It's a small city in Central Java, but right now I live in Yogyakarta. Okay. And right now I'm also pursuing my bachelor degrees in English educations at Universitas Negeri Yogyakarta. Okay, so that's a bit of my introduction. Can any one of you like wanted to introduce yourself? Anyone wants to volunteer? Anyone? Or I just have to call one by one? Yeah, panggil aja ya. Okay, so what about Brian? Can you introduce yourself? Brian, are you there? Yes, I'm here. Okay, can you introduce yourself? Bisa memperkenalkan diri dulu? Hello everyone. Hello. My name is Brian Aldo. Okay, it's Brian. Okay. You can call Mm-hmm. me Brian. Yeah. I'm from Brian or I'm Brian? from Surabaya. Mm-hmm. Okay. And then, what grade are you now? 12, right? Uh, Kelas 12, ya kan? yes, well, yes. Okay. Is it vocational or like state school? SMA atau SMK? Oh, SMA. Okay, I see. All right. So, what about your dream university? Can you mention like your dream university? Uh, I want University of Indonesia, Faculty of Okay. Law. Okay, Faculty of Law. What about the major? Is it also law that you want? Jurusannya kamu mau hukum juga? Yes. Okay, well, thank you. I wish you the best of luck ya. UI. Yeah, thank you. Right. Thank you, Brian. So, what about the others? I would like to know Jihan. Can you introduce yourself? halo Kak. Hi. Bahasa Indonesia nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mix is also okay.
Oke, perkenalkan nama aku Dini Jian Aziza, biasa dipanggil Dini. Aku dari Sidoarjo. Dini? Wait, it's Dini. Ya, Why is it your panggilan name Jihan? Dini. Gak Okay. apa-apa. Alright, and then? Aku dari Sidoarjo, kelas 12. Okay, good. What about your dream university and your dream major? Aku ambil Poltekkes sih, Kak. Oh, that's good. What about the major? Jurusannya apa? Okupasi terapi. That's really, really good. Wow. Wish you the best of luck ya. Jihan, thank Amin. you. Okay, Okay, thank so you. there are two people left. Nabila, can you introduce yourself? Halo, Hello. aku Nabila. Aku Mhm. sebenarnya pengen ngambil universitas impian aku tuh sama kayak kakak, Universitas Negeri Yogyakarta. Really? Dan And then? aku ke jurusan manajemen atau akuntansi. Okay, that's like really, really cool. But like, where are you from? Kamu dari mana? Asalnya? Aku Bekasi. Okay, so yeah, if you want to ask something about UN-nya, just let me know, okay? Oke, thank you, Kak. Okay, what about? Yeah, thank you. Wish you the best of luck ya. See you in UN-nya. What about Soruzura? Who is this? Soruzura? Hello everyone. Hi. My name is Jesinia Kalista and I'm at 12th grade. Okay, 12th grade. Where are you from? Subang. Oh, Subang. Okay, that's good. Subang, What about Jawa your Barat. Yeah, I see. What about your dream university and your dream major? Gimana? Kamu mau universitasnya, kampus impiannya apa? Sama jurusannya mau apa? Universitasnya Unpad. Jurusannya maybe HI. Wow, that's also my dream major, you know. HI. That's good. Okay, so I wish you all the best of luck, yeah. Okay, yes. And also I would like to ask you, nih, karena because this is like our trial class, yeah, and it's our very first meeting. Oh, there's another one person. Okay, Sela. Hello, welcome. Sela Gustina. Can you hear my voice? Sela, can you introduce yourself? Hai. Hello. Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti aja nggak apa-apa. Oke, tadi makanya I'd like to ask you about like what is your dream university and what is your dream major, because I wanted to know like we have to have like the what is it like set mindset ya, that you already have a plan for your future gitu ya. And what about like your preparations? Menurut kalian nih dari seberapa siap kalian untuk ikut UTBK? 40%. 40? Really? What about the others? Yang lain gimana? 100? Ada yang 100 enggak? Anyone? Oh, ada lagi nih, Michelle. Ayo, ada yang lebih dari 50%? Siapa? Jihan? Seru Zora? Siapa tadi namanya? Enggak. What about like the other preparations? Ada yang lebih dari 50% atau 70 atau even like 100? Like really, really ready. Nabila? What about you? You hear me? Okay. Can anyone hear or answer? Jihan? Masih 50 sih, Kak. Oh, okay. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Ya. Alright, so it's okay. So UTBK is actually like still a few months away, right? Masih beberapa bulan, so you still have times for that. Ya, masih ada waktu kok
masih bisa kegejar. Okay, so so this one is going to be like a warm up things. Like I just wanted to get to know you first. I just I also want to tell you that I used to get into the university by SNMPTN, or what is it now? Like SNBP. So yes, I didn't do UTBK at all. Aku sama sekali nggak ikut UTBK, but I actually already learn UTBK since I was 10 grade. Ya, aku udah belajar UTBK itu dari kelas 10. Ya, so yeah, don't worry, okay. But then God like choose me. Akhirnya aku lolos linjur ya, dari IPA ke IPS, which is like English education that I am in right now. Gitu. So you don't have to be worried because in this class we're going to learn about English literacy ya. Kita akan belajar tentang literasi bahasa Inggris. Okay, so it's actually also simple and it's not that hard. You know that like the English test that we usually face like TOEFL or IELTS. You know TOEFL and IELTS, right? Has anyone ever taken TOEFL or IELTS before? Ada yang udah pernah ambil TOEFL sama IELTS belum sebelumnya? Belum, Kak. Belum. Nah, tapi kayak ada yang berniat untuk ambil nggak? Atau ada yang mau nanti kuliah di luar negeri malah? Oh, IELTS sudah. Siapa itu? Meisha. Can I ask how much is your score? Skornya ada berapa? IELTS-nya 7 kah? Oh, wow. That's cool. 7.5. Wow. Like, oh my God, you should replace me right now. 7,5 itu udah keren banget, you know? Like, oh my God, that is so good. Yeah, even like way better. And I believe that like if your score is already like above 6, then you can be called as native gitu ya. Udah kayak hampir bule nih gitu. Okay, so like for English literacy, tadi aku udah bilang itu bakalan gampang gitu ya. So you don't have to be scared, nggak usah takut-takut because I will give you like some tips and tricks and find some keywords ya. Nanti aku bakal ngasih kayak tips and tricks sama keywords gitu kok. Okay? So ada yang udah ready? Is anyone ready to learn today? Atau masih mau? Tadi ada yang belum perkenalan. Wait, who is it? Dinda and Aura, right? And also Meisha. Can you introduce yourself? From Meisha deh. Can you introduce yourself? Meisha? Atau Dinda atau Naura? Ada yang mau perkenalan? Yux? Yo. Ayo don't be shy. Kalian di sini dari like from around the world, right? From around Indonesia ya. Dari penjuru Indonesia kan. Nah, ini waktu kalian untuk belajar bareng and also get to know each other gitu ya. Nanti semisal kayak you can also like what is it like having online friends to learn with, itu justru yang bisa like to push your motivations. Nah, gitu. Nah, ini juga beberapa menit sebelum kita belajar ya, I also wanted to like give you some motivation first gitu ya. Karena motivasi yang pertama itu, we know that like UTBK is actually hard, right? Because it's going to choose your future. Itu bakal kayak nentuin masa depan kamu. But so you have to take it seriously gitu ya. Kamu tuh harus bener-bener serius dan mau untuk berjuang to fight for your future gitu. So again and again, apalagi moreover like it's your dream universities ya kan. Siapa sih yang nggak mau masuk ke kampus impian gitu ya. Jadi semua motivasi itu sebenarnya like come from yourself gitu ya, dari diri kamu sendiri gitu. So you have to have kayak, aku mau masuk UI, aku mau semester depan aku udah pakai jakun gitu ya. I mean like you have to imagine yourself, okay? Alright then. Jadi karena like it's already like past 15, udah 15 menit lebih ya. So let's just get started ya. Kita langsung mulai aja ya. Jadi langsung aja nih kita masuk ke latihan soal. Oke? So wait, let me share the screen. And I also wanted you to be active ya. Manggil Kak aja nggak apa-apa atau manggil Nashwa juga nggak apa-apa. Oke, karena umurnya masih sama kok. Gitu ya. Wait. There you go.
Alright, can you see it now? Udah kelihatan ya? Wait, let me try to split it. Wait, sebentar ya. Wait. Nah. Oke. Udah kelihatan ya? Di kalian udah kelihatan? Udah, Kak. Alright. Wait. Okay. So here is the English literacy. So in this, this evening, we're going to learn only 20 questions ya. Hanya ada 20 soal ini. Okay ya. So I need you all to be active and also answer to any of these questions. Okay? Alright, so let's see. The very first text in here. Ada teks pertama nih. Is anyone wants to volunteer to read this text? Ada yang mau volunteer nggak buat baca nih? Ini juga pengen lihat pronunciation kamu. Pengen denger. I wanted to check. Anyone? Wanna try? It's me, Kak. I want to try it. Okay. Yeah, sure. But wait, sorry, but your voice is kind of like, what is it? Are you using earphone? Hello. Yes, sure. No, I'm for the headset. Is like that for. I can't talking about that. Yeah. Okay. So now Okay. it's good. Mhm. Alright. It's today. Economic vocational jobs are becoming more and more important. I'm sorry. Mhm. Where? All good? Is it good? More and more important. This is why Mhm. vocational education programs are popular. Vocational Yes. education training provides a career and technological education to interesting students. Interested? Yes. Their students are the prepared of trainer for the jobs. Jobs that are Yes. based upon manual or practical files, or Fields? jobs are the fields, or jobs Yes. and are related to specific trades, occupation, and vocation. Oke ya. Wait. Kita bahas per paragraf dulu ya. Next. Oke, but per paragraf dulu. Oke? Nah, biar kayak nggak langsung jam gitu ya. We have to know what does it mean dulu. Oke? Nah, jadi biasanya if I wanted to give you tips and tricks, of course if it is an UTBK or even any other exam, baik itu UTS atau UAS, all you have to do first, yang harus kalian lakukan dulu adalah, what is it? Read the question first. Oke, jadi kalian itu harus baca pertanyaannya dulu gitu ya. Yang ini, number 1, what is the topic of the message? And then the second one is the word manual and paragraph 1 means. And then the following statements are true based on the passage, except gitu ya. Jadi kayak kamu baca dulu sekilas, nah baru kamu terjun ke teksnya itu ya. Kenapa? Because this one is way effective. Ini tuh lebih efektif daripada nanti kalian baca teksnya dulu nih. Ada berapa paragraf nih? So, okay. So there are 4 paragraph, right? Ada 4 paragraf, and it sometimes takes probably 5 or even 10 minutes ya kan. Bisa aja 5 bahkan 10 menit. Nah, abis itu kita baru masuk ke soal nih. Terus kita bingung. Baca lagi. Itu kan buang waktu gitu ya. Nah, jadi baca soalnya dulu baru. Oke. Nah, tadi siapa yang baca ini tadi? What's your name? The first person. My name is Yusril. Yusril. Okay, that's good. I love your pronunciations. Okay, that's really brave of you for reading this paragraph, yeah? Okay, so let's review it together. All right, so here we have wait. Okay. In today's economy, vocational jobs are becoming more and more important. Nah, kalau misal tadi ada dari kalian yang kayak nggak tahu nih kosakatanya itu artinya apa, just let me know gitu ya. Oke? Kalau ada yang belum paham atau ini artinya apa sih?
pokoknya tanya aja gitu ya, nggak boleh malu ya. Oh ya, sama ini motto in our class ya, aku juga harus ngingetin kalian nih, di kelas sama kakak Nashwa ini ada 3 motto. The very first one is that don't be shy, nggak boleh malu-malu gitu ya, kayak sama siapa aja, because I'm like, aku masih sebaya kok gitu ya, nggak boleh malu-malu, langsung tanya aja, potong apa, kalau aku lagi ngomong langsung dipotong juga nggak apa-apa gitu ya. And the second one is practice makes perfect gitu ya. Semakin kita praktek gitu, semakin kita bagus gitu ya, pasti ke improve. And then the last but not least is that don't be afraid to make mistakes ya. Contoh kecilnya aja nih, like from the very small example is that like from the way you pronounce this or the way you reading this text and like you're still so shy, masih malu-malu, ini bener atau enggak apa-apa, because I will correct you gitu ya. Nanti aku bakal ngoreksi kalian juga gitu. Oke? So, sama ini ada juga kalian boleh sambil makan, sambil minum, it's up to you. Oke? Boleh sambil apapun, yang penting pay attention gitu ya. And if I ask you the questions, please be active. Oke. Ya, gitu. Lanjut lagi. Balik ke sini lagi. In today's economy, vocational jobs are becoming more and more important. Nah, ada yang tahu artinya? Or ada kosakata yang belum kalian tahu? Can anyone give me a clue? Yuk, siapa nih? Anyone? Atau aman semuanya? All good ya? Okay, alright. So, in today's economy, vocational jobs, ini maksudnya di ekonomi sekarang ya, perkembangan ekonomi sekarang, vocational itu lebih ke kayak pekerja-kerja yang namanya juga vocational ya. Tadi kan si siapa tadi nih? Ada tuh yang kayak SMK. SMK kan vocational high school gitu ya. Vocational itu juga kan sekolah menengah kejuruan. Ya berarti vocational tuh kejuruan. Intinya ya the things that is more practical than theoretical gitu ya. Yang lebih ke menonjolkan praktek daripada teori gitu ya, gitu. Nah, sekarang itu lebih penting. Nah, this is why vocational education programs are popular. Makanya kayak pendidikan kejuruan, baik itu diploma ataupun SMK itu sekarang malah populer gitu ya, terkenal. Nah, vocational education training provides career and technical education to interested students. Ya, jadi yang tadi pendidikan yang praktek gitu atau pelatihan-pelatihan itu biasanya menyediakan, udah nyediain karir-karir atau bahkan pendidikan yang memang praktek langsung, teknisnya ke siswa-siswa yang emang interested, yang tertarik sama bidang yang itu gitu ya. And then the students are prepared as trainees for jobs. Ya, kadang siswa-siswa itu kan emang dipersiapkan ya, kayak disuruh magang, PKL dan every other thing itu emang digunakan kayak untuk melatih mereka biar nanti bisa survive in like real jobs gitu ya. Nah, jobs that are based upon manual or practical fields, yang ya pekerjaan yang emang manual atau bahkan lapangan-lapangan kerja yang disuruh praktek gitu ya, atau pekerjaan yang ya relate atau nyambung sama specific trades, perdagangan, occupations ya, bekerja juga in vocational praktek-praktek gitu ya. Okay, so for the next paragraph, anyone wants to read this? Ada yang mau baca lagi? Anyone? I want to hear Nabila. Is Nabila here? Yes, I'm here. Okay, all right. So, can you read this? The second paragraph? Okay. Instructors teach students the knowledge required for their field. Community college have long been offering vocational education. Yes. This college around the country provide certificates in various vocational fields. They also offer certain degree programs that focus on some popular occupations. Yes. The Okay, vocational field expands each year to include new fields. Okay, that's like wonderful. Okay, thank you, Nabila. Thank you. Yeah, that's good. Okay, so here, instructors
teach students the knowledge required for the field. Instructor itu kan orang yang ngasih instruksi ya, berarti ya kayak pelatih gitu ya. Pelatih itu kan ngajarin murid-murid ya pengetahuan yang emang dibutuhkan nantinya kalau mereka beneran kerja gitu ya di lapangan yang benar-benar gitu loh, yang like real. Ini colleges have long been offering vocational education, dan ada juga ya kampus-kampus komunitas yang emang mereka itu menawarkan pendidikan yang langsung praktek gitu ya, kan diploma tadi. And then these colleges around the country provide certificate in various vocational fields. Bahkan ada beberapa kampus nih di beberapa negara mereka juga provide. Ada yang tahu provide itu apa? What is it? Provide. What tuh? What is it? Ini. Coba. I want to hear. Atau kalian udah tahu semuanya? Ini provide itu apa? Menyediakan ya. Menyediakan, oke? Okay? Menyediakan sertifikat di beberapa ya praktek-praktek lapangan gitu. And they also offer certain degree programs that focus on some popular occupations ya. Mereka juga bahkan beberapa nih ada yang ya nawarin atau menyediakan beberapa jurusan-jurusan ya yang emang fokus ke bidang yang spesifik gitu, yang terkenal. And the vocational fields expand each year to include new fields ya. Bahkan beberapa itu ada yang kayak expand. Itu kan expand itu berkembang. Ya jadi makin gede gitu. Tiap tahun itu ada aja ya lapangan-lapangan baru gitu. Oke, lanjut to the third paragraph. Nih, ada yang mau baca lagi? Selain Nabila dan Michelle? Misha? What is it? Yang lain gimana? Anyone? Yuk. Siapa nih? Wait, let me see. Oke, bentar. Ada siapa lagi? Jihan. Dini ya tadi ya? Dini, right? Dini, are you there? Tapi nanti takut salah Kak pengucapannya Kak. It's okay. We're here to learn. Ya, kalian di sini kan belajar. And I will also help you. Gitu. Oke? Okay? Alright, jadi can you read it? Oke Kak. The training for vocational jobs requires less education than four-year degree programs. They are also much less expensive. Instructors at this level of education use traditional methods of teaching. They use lesson plans, teacher resources. Gimana Kak bacanya Kak? Resources. Resources. Yeah. Yes. Worksheets and other tools in this process. One difference with other education programs is the on-the-job training component. Many students will have the opportunity to work in their field while being educated. Some will be accepted into valuable apprenticeship. Gimana Kak bacanya Kak? Apprenticeship programs. Some of the jobs in vocational field include construction works, blacksmiths, and steel workers. Today, there are other great choices of vocational jobs. These include retail, tourism, and cosmetology. Also, there are some portions of the information technology field talk. This allows students to decide from a variety of career choice. Maaf ya Kak. No, that's good. That's already good ya. Bagus. Thank you. Alright ya. Jadi tadi dari nih, the training for vocational jobs require less education than 4-year degree programs ya. Biasanya itu
kayak kalau kita mau ada latihan nih, kita mau latihan buat apa namanya ya? Kalau kita kerja kan biasanya ada training gitu kan ya, either kayak biasanya 1 bulan atau bahkan ada yang 2 bulan gitu ya. Itu membutuhkan kurang dari ya kita kalau kuliah gitu ya selama 4 tahun gitu. Nah, they are also much less expensive dan juga lebih lebih murah. Less itu kan kurang, expensive itu mahal, berarti kurang mahal ya artinya lebih murah gitu ya. Intinya ya murah gitu. Instructors at this level of education use traditional methods of teaching ya. Jadi biasanya pelatih-pelatih yang ngasih pendidikan yang itu tuh biasanya masih metodenya yang tradisional gitu ya. They use lesson plans ya, pakai media rencana pembelajaran, teacher resources, tadi resources ya bacanya ya. Ini sumber-sumber untuk guru. And then worksheet ya, latihan-latihan soal and other tools in this process. Dan bahkan ada beberapa alat ya untuk proses ini. And one difference to their education programs is the on-the-job training component. Dan biasanya yang membedakan itu adalah on-the-job training component. Jadi kalau kamu mau kerja, ya contohnya jadi apa? Jadi tukang ini deh ya, blacksmith. Kalian ada yang tahu nggak blacksmith itu apa? What is it? Blacksmith. Anyone know about blacksmith? Ada yang tahu? Ayo, atau steel workers. Dari kata ini smith. Smith itu kan besi ya. Oke? Smith itu besi. Steel itu baja ya, intinya tukang baja gitu ya, yang ngelas-ngelas gitu. Nah, kalau mau jadi pekerjaan kayak gitu, itu dilatih langsung gitu. Okay, and many students will have the opportunity to work in their field while being educated gitu ya. Dan banyak juga siswa yang punya kesempatan nih untuk bekerja di bidang yang mereka mau gitu sambil belajar gitu. And some will be accepted into valuable apprenticeships gitu ya, programs. Nah, apprenticeship ini artinya magang gitu ya. Jadi kan magang itu bahasa Inggrisnya ada internship juga ya. Jadi sebenarnya apprenticeship sama internship itu beda. Bedanya apa? Kalau internship yang magang biasanya itu nggak dibayar kan. Ada sih beberapa yang dibayar, tapi itu sangat amat jarang gitu ya. Dan itu cuma paling ya 3 sampai 6 bulan gitu range-nya ya. Sedangkan kalau apprenticeship itu lebih kadang ada yang dibayar gitu. Lebih banyak dibayar sih gitu. Dan durasinya itu malah lebih lama dari internship gitu. Oke, ada yang kayak 1 bahkan 2 tahun gitu ya. Oke, terus some of the jobs in vocational fields include construction workers, blacksmith, and steel workers gitu ya. Ada beberapa pekerjaan nih yang di lingkungan itu ya termasuk ya pekerja konstruksi, terus tadi blacksmith, tukang besi, terus ini tukang baja gitu ya. Today there are other great choices of vocational jobs. Sekarang itu ada lebih banyak lagi yang lebih menjanjikan gitu. This include retail ya, kalau ya retail, tourism of course, because Indonesia is also the tourism country ya. And also cosmetology, dari kata cosmet. Ya udah berarti this one talking about cosmetic gitu ya, intinya perawatan-perawatan gitu. Ya kecantikan gitu. And also there are some portions of the information technology field taught gitu ya. Ada juga beberapa nih ya pasti dimasukkan dengan informasi-informasi tentang teknologi. I mean like ya digabungin gitu kan, karena kan kita like we're now living in the advancement of technology ya. Sekarang udah banyak banget AI, jadi ya kita mau nggak boleh tertinggal sama robot gitu. Nah, terus this allows students to decide from a variety of career choices. Jadi kayak bisa membuat siswa-siswa, murid-murid itu boleh milih. Ya udah banyak nih variasinya. Kamu mau pekerja apapun itu udah ada gitu. Ya tinggal pilih. Okay, and then last paragraph. Nih, paragraf terakhir. Ada yang anyone? Aku mau baca, Kak. Boleh. What's your name? Dinda. Dinda. Okay, good. I love your spirit. Let's try it then. Oke. Aku mulai ya, Kak. Boleh. Yes.
The retail field is one of those growing career opportunities. Workers can start as trainees and then reach management position. Most retail Yes. companies have their own training programs for specific jobs. This makes retail even more welcoming to new employees. Tourism Okay. is also a great field to consider in the vocational field. This area includes planning trips to being a tour guide. Thank you. Okay. Thank you, Dinda, right? Dinda Iya, ya? Kak. Wait, I want to ask you, are you a news reporter? Kamu pembawa acara kah? Atau pembawa berita? Enggak, Kak, bukan. Because your pronunciation is also good, ya. Udah bagus Thank loh. you. Yeah, like from what Makasih. you're saying right now, itu kan kayak okay, but once you read this, I was like, wow, I'm really amazed with your pronunciations and also your tones. But like, have you ever joined like English competition before? Kamu udah pernah ikut lomba bahasa Inggris sebelumnya belum? Dinda mana tadi? Belum, Kak. Belum pernah. Nah, you should try, okay? Oke. Masih ada waktu sih. Masih nanti ya, semisal Kalau like ada in your kesempatan. yes, bagus banget, I love it. You just have Makasih, to Kak. diasah gitu ya. Ya, siap. Okay, so let's discuss it. Yeah, the first sentence nih. The retail field is one of those growing career opportunities ya. Sekarang kayak yang retail itu sekarang yang apa? Yang berkembang banget gitu ya. Pekerjaannya, workers can start as a trainees and then reach management positions. Ada yang pekerjanya itu dimulai dari pelatih, sekarang malah jadi ya di manajemennya gitu. Terus most retail companies have their own training programs for specific jobs ya. Sekarang banyak perusahaan nih yang sekarang punya program-program melatih gitu ya buat job yang ini, job yang itu yang lebih spesifik gitu. And this make retail even more welcoming to new employees. Ya kan, dengan adanya retail ini malah membuat kayak ya welcome gitu loh. Jadi kayak lebih gampang buat pekerja baru gitu. And also tourism is also a great field to consider in the vocational field ya. Tourism juga sekarang itu lagi naik-naiknya gitu kan. Gitu. And then this area includes planning trips to being a tour guide. Nih, ya kayak planning trip ya, tour guide juga ya. Jadi bukan cuma asal ngomong tapi mereka juga harus tahu like what is it. Mereka harus di training dulu nih, harus dilatih dulu kayak sejarah, dikasih tahu sejarah ini, terus kayak how to welcome the guests ya kan? Gitu. Intinya friendly itu ya. And also of course smart and knows everything about those places. Gitu. Okay? So, do you have any idea? Like, do you have any questions about this text? Masih ada pertanyaan nggak tentang teks ini? Atau sudah paham semuanya? Is it all good? Aman ya? Nah, so I already told you that for the motto itu kan kalian boleh ngapain aja ya. Ini juga tadi izin minum ya. Kalian juga boleh kok sambil minum, makan gitu ya. Oke, jadi langsung aja ya ke the questions-nya nih. So, the very first questions is about what is the topic of the passage, gitu ya. Jadi kalau literasi bahasa Inggris, ya apapun itu, because it's reading, ya. Tadi kan ada yang udah ambil IELTS ya. Kalau IELTS kan itu like speaking ada. Nah, tapi for UTBK ini like you are very lucky. Kalian itu beruntung banget. Karena yang namanya literasi pasti cuma baca doang gitu ya. But you have to use your critical thinking. Kalian juga harus pakai berpikir kritis gitu ya. Harus kritis banget gitu. Oke? Jangan sampai salah karena ini gampang kok. Gitu. Nah, ini nanyain tentang topik nih. Nah, ada yang mau jawab? Number 1. Can anyone answer number 1? You? Siapa? Ayo. Ke random nih. Anyone? Naura, are you there? Yes, I'm here. Okay, can you answer number 1? Maybe I'm gonna choose C. Okay, you choose C, which is vocational
education for vocational jobs. Okay, so let's see. Kalau yang lain ada jawaban lain nggak? Adakah jawaban lain, guys? Any other? Tuh, ada yang masih bingung. Teresa, are you there? Teresa, what's your answer? Jawaban kamu apa? Yuk. Atau siapa? Jihan, are you still there? I need another answer. Come on. Jihan deh, Jihan. Mana Jihan? Come on. Yuk. Ada jawaban lain atau semuanya sama? Jawab C. I believe all of you jawab C ya. Okay, so yes, because the answer is C, gitu ya. Jawabannya emang C. Vocational education for vocational jobs, gitu ya. Kenapa? Well, let's see the other options. Kita lihat pilihan yang lain dulu ya. Let's see the first one. Jobs based upon manual or practical fields. Iya, memang ada di in the first paragraph ya. Wait, we just talk about yang manual-manual tadi ada ya, but that's not the whole point. Intinya kalau topik itu like sesuatu yang emang menggambarkan semuanya gitu ya. So the tips is that you have to read the first sentence, the last sentence, and the last sentence gitu ya. Kamu harus baca kalimat pertama sama kalimat terakhir gitu. Terus intinya kamu juga harus ngeliat nih opsi-opsi lainnya yang paling cocok dan emang kayak semuanya menyatu dalam jawaban itu, dalam opsi itu, yaitu jawabannya, gitu ya. Nah, terus yang ini, increase opportunities for vocational careers. Ya, jadi kayak naiknya kesempatan untuk kerja-kerja yang praktek gitu. Ya, memang ada ya tadi, like shows, but that's not the whole point. And then for C, variety of choices of vocational jobs. Ya, tadi ada ya, ini, you can see here, ya, that's the whole point. And then training programs for vocational jobs gitu ya. Nah, kalau ini itu lebih ke what is it? Ya nggak menyeluruh. So the answer is C ya. Jadi ini tadi ada, you can see dari like from the very first sentence ini udah menjelaskan semuanya gitu ya. In today's economy, vocational jobs are becoming more and more important. Okay, ya. So this one talks about vocational education for vocational jobs gitu ya. Kayak tadi ada tuh yang trainings itu kan tetap masuk ke pendidikan ya gitu. Okay, that's good. Sekarang yang number 2 nih. The word manual in paragraph 1 means kata manual di dalam paragraf 1. Nah, artinya apa? Maksudnya apa? Merujuk kepada apa? Yang hampir mirip nih. Kita lihat di paragraf pertama. Wait. Kita lihat ya yang wait. Manual. Oh, ada nih di sini. This one, let me put it in red. Nih, ya. Jobs that are based upon manual or practical fields or jobs that are related to specific trades, occupations, and vocations ya. Jadi dari katanya sendiri dalam bahasa Inggris, if it translated to Indo, it has the same meaning ya kan. Artinya tuh sama, manual gitu. It's not instant. Jadi yang menurut kalian jawabannya betul A, B, C, D, E? Anyone? Ada yang mau jawab? Nazifa? Are you there? Nazifa ada nggak? Hai. Hello. What about tadi? Brian? Are you there? Brian? Dinda? Brian. Mana nih Brian?
Hai. Atau yang lain? Yang nggak aku sebut siapa? Yo, that's good guys. Apa nih? This one is quite easy. Oke, jawabannya. Oke, yes, it is A ya. Betul banget. Oke, this one is hand operated ya. Dari katanya aja nih, manual ya udah berarti pakai tangan ya kan, digerakkan atau dilakukan dengan tangan. Karena kalau kita lihat yang B, customary dari kata custom sendiri. Custom berarti kan something that is, dari kata customnya itu traditional gitu ya. Ya nggak manual gitu. What about doable? Doable itu kan dari kata do, melakukan. Able itu bisa, berarti bisa dilakukan, nggak nyambung. Kalau habitual dari kata habit, this one is yes, habit itu ke kebiasaan gitu ya, menyambung. And then the last one is concrete. Concrete itu ya konkret gitu ya, pasti itu. Jadi yang betul adalah yang manual. Okay, that's good. Okay, betul-betul. Oke, nggak apa-apa. Hand operated, hand manual. Oke, aman ya. Jadi betul nih kalian. Oke, yang C sampai A. Alright. So, what about the last questions nih for the text one ya? Tanya terakhir buat si teks nomor 1 ini. The following statements are true based on the passage ya. Oke, jadi kalimat-kalimat berikut, pilihan-pilihan berikut ini itu benar sesuai sama teksnya. Ada kata except, kecuali. Oh, berarti yang nggak betul. Yang mana? Let's see. Adakah yang sudah baca dan memperhatikan dan sudah menjawab? Anyone? Boleh type di what is it? Live chat juga nggak apa-apa. Aja. Ada yang tourism is a potential field in vocational education. Yang every year new areas of vocational educations are developed. On-the-job training is a typical component of vocational educations, and D, retail companies open new opportunities for vocational jobs. Last one is nowadays young people prefer practical jobs. Nah, yang mana itu? Ayo, so easy nih. Ayo. Anyone? Ayo guys, let's be active. Come on. Yang mana coba? A, B, C, D. Siapa? Panggil satu-satu lagi. Nih. What about siapa nih? Jihan. Jihan? What's your answer? Ini udah gampang nih. Yuk, siapa lagi? Atau Nabila? Nabila Salsabila? Oh ya, wait, bentar. Ini di zoom out dulu ya. Oke. Sebenarnya ini kayak you have to like, what is it? Understand the text first kan? Tadi ya, kayak diperhatikan terus, oh iya, yang ini. Nah, boleh. Ya, you may read first. Kalau yang lain, ada yang udah bisa menjawab? Anyone? Tadi siapa? Nurul Amalina, you're new here, right? Siapa yuk? Oke, Daman. Nabila? Can you answer it now? Atau masih butuh waktu untuk membaca? Yang lain deh.
Ayo guys, cap. This one is not that hard kok. Nggak sulit kok. Ada clue-nya masing-masing. There are keywords in every of these statements. Ayo. Come on. Oke. Kita cek ya. Nabila, I'm waiting for your answer. Salah nggak apa-apa kok. Ya. Remember our third motto, don't be afraid to make mistakes ya. Nggak usah takut membuat kesalahan. Oke? Alright. Wait. Wait, sebentar. Mana? Let's see. Jawabannya bentar. Balik nih. Yang yang I. Ya. Alright, so let's check. Ya. Yang kenapa yang Nih, nowadays young people prefer practical jobs. Ya, jadi kita lihat dulu yang A. Tourism is a potential field in vocational education. Tadi ada ya, karena turis ini. In the very last sentence, gini ya. This one talks about like tourism. There's a lot, like everyone right now is like trying to open a lot of tourism fields in their area. Even like tour guide itu sekarang like everyone wanted to be the tour guide. Tuh. Terus yang B, every year new areas of vocational education are developed. Tadi juga ada ya. Setiap tahun, mana nih? Each year. Nih, expands each year to include new fields. Ada juga. Kalau yang C, on the job training is a typical component of vocational education programs. Ini juga ada ya. Tadi literally tulisannya itu on the jobs gitu. Wait, let's see yang what is in the third paragraph ya, on the job training. And then for E, retail companies open new opportunities for vocational jobs. Ada juga in the last paragraph gitu ya. Nah, yes, yang salah adalah yang E gitu. I mean like yang tidak sesuai sama teks satu ini ya. Yang nowadays young people prefer practical jobs gitu. Oke? I mean like emang sekarang orang-orang itu pada kejar-kejaran ya ikut practical jobs, tapi nggak semuanya. I mean like what is it? Ada di sini ya. Cuma popular aja, becoming more and more important. Gitu. Oke? Lanjut ya. To the next text. Nah, this one is also quite easy. Kita lihat soalnya dulu nih. Kalian boleh baca soalnya. I'll give you 1 minute to read the questions ya. Nih, baca dalam hati dulu. Oke. Oke. Kalau udah aman, nanti kalian bisa bilang ya. Ntar kita bisa, langsung move to the next. Bentar. Oke, yay. Alright, thank you Jihan for giving me the clue. Jadi kita langsung aja ya. Lihat nih ada teksnya. Oh, this one is quite a lot. Okay. Let's see. Okay, text 2. Anyone wants to read the first paragraph again? Ada yang mau baca nggak? Lagi, yuk. Let's practice your speaking. Anyone wants to volunteer? Siapa? Yuk. Siapa you?
mau baca? Panggil ya. Panggil lagi. Kak Nurul, are you there? Yes. Okay, so can you read the first paragraph? Yes. Bisa baca paragraph pertama? Oke. Yuk, mulai aja. The application. The application games and websites that are promoted as educational are not always the best ones for supporting learning. The fact Mhm. sampai situ, Kak. Sampai terakhir. Sampai learn ini satu paragraf ya. Oke. Lanjut. The fact that they are interactive does not necessarily mean that they are much better than one old-fashioned workbook with its right and wrong answer. Children might enjoy this product for a while but then get a bit bored. Thus, Yes. they are not the most appropriate or engaging way to learn. Okay, thank you, Nurul. Thank you so much ya. Alright, so let's review it. The application, games, and websites that are promoted as educational are not always the best one for supporting learning. Ya, ini masih nyambung sama teknologi tadi ya. Jadi kayak aplikasi itu ada banyak ya kalau kita mau belajar. Terus games, permainan, and website that are promoted as educational nih. Yang mereka tuh ngepromosinya itu sebagai platform untuk belajar. Are not always the best one for supporting learnings. Jadi kayak justru mereka bahkan bisa dibilang belum jadi yang terbaik gitu ya untuk mensupport pembelajaran. Kenapa? The fact they are interactive doesn't necessarily mean that they are much better than an old-fashioned workbook with its right and wrong answers. Ya, jadi meskipun kita kan biasanya tahu lah kalau itu lebih interaktif ya, tapi nggak melulu mereka itu lebih baik daripada yang kita biasa pakai buku gitu kan, yang bisa lihat ini salah, ini enggak gitu. Nah, ini juga relate ya. Kalau kalian mending online learning atau offline learning? Which one do you choose? Anyone wants to Offline learning, Kak. Ya kan, offline learning ya. Karena even right now, Zoom nih. Kalau Zoom mah emang this one accessible. Bisa diakses dimanapun. Bisa sambil tiduran, bisa sambil keluar di jalan lagi motoran pun bisa. But if we go into the offline one, kalau kita offline itu lebih kerasa kan, lebih kerasa belajar. Even the face-to-face interactions atau kontak mata. Intinya materinya tuh lebih masuk, ya kan? Gitu. Jadi nggak bisa dibilang lebih unggul dari ya offline learning juga gitu ya. And then children may enjoy these products for a while but then get a bit bored. Jadi kayak anak-anak itu biasanya mereka emang suka nih kalau belajar pakai platform-platform itu, tapi ujung-ujungnya mereka bakal bosen, ya kan? Bahkan kita juga bosen. And thus, they're not the most appropriate or engaging way to learn. Terus maka dari itu, ya mereka ini masih rujuk ya. Jadi kayak nggak yang selalu paling terbaik atau paling layak atau paling yang engage, yang paling asik gitu untuk belajar. Gitu ya. Okay, what about the second paragraph? Ada yang mau baca lagi? Anyone? Nabila? Siapa yuk? Ayo, jangan malu-malu. Atau Brian dari tadi di mana tuh? Are you there, Brian? Hai. Ayo. Atau Kak Dinda lagi? Kak Dinda? Boleh Kak, aku mau baca lagi. Okay, good. Yeah, our news presenter. Okay, boleh. Okay. Treat so-called free application with caution. Some will expose your child at advertisements. 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 Yes. Enggak, Kak? Ya. Advertisements.
advertisement. Gak apa-apa, lanjut aja. It's okay. Ya. Others are designed to wait until your child is engaged in a game or storyline and then demand payment before they can go any further. This can lead to frustration as young children do not understand why they cannot continue. Sometimes it is better to make a small payment in advance if the application promises no further purchases. Yeah. However, some applications are free to download and completely free of advertisements or in app purchases. Okay, thank you so much, Dinda. Thank you, Kak. I'll give you an A. Okay, thank you ya. Nah, kita bahas nih. Treat so-called free application with cautions. Ya, jadi beberapa aplikasi itu kan mereka itu ngomongnya ya gratis. Tuh, gratis tapi ada peringatan, ada cautionsnya nih. Ada bahayanya ternyata. Some will expose your child to, ini dibacanya advertisements ya. Advertisement atau biasa disingkat juga ads ya. Atau itu artinya iklan. Ya, jadi kan kita biasa ya kalau buka aplikasi itu tiba-tiba ada iklan, right? And that is so tiring, kayak so annoying juga ya, sangat amat menggemaskan dan menjengkelkan gitu. Terus ada juga nih, others are designed to wait until your child is engaged in a game or storyline and then demand payment before they can go any further. Ini maksudnya tuh kayak emang ada yang dari awal itu bilangnya gratis, terus kita udah kecanduan permainan itu, terus tiba-tiba disuruh bayar seberapa gitu ya. Ini diminta untuk bayar beberapa buat kita ngelanjutin games itu gitu ya. And this can lead to frustration as young children do not understand why they cannot continue. Dan bagi anak-anak, bagi bocil-bocil itu kan kayak ya kesel juga ya, karena mereka belum tahu itu kenapa mereka nggak boleh lanjut gitu kan, pengen lanjut gitu. Terus sometimes it is better to make a small payment in advance if the application promises no further purchases. Nah, jadi kadang-kadang itu sometimes ya lebih baik kalau kita nggak apa-apa, nggak usah makan iklan kayak ini aplikasinya gratis. Nah, mending kita bayar awal di awal tapi kecil, terus mereka janji nanti nggak bakal bayar lagi kok gitu. Ini nggak gitu ya. Tuh, and however, some applications are free to download and completely free of advertisements or in-app purchases gitu ya. Masih ada kok beberapa aplikasi yang mereka tuh benar-benar gratis, downloadnya gratis, terus udah nggak ada iklan sama sekali gitu ya. Kan di Play Store juga or App Stores itu kan ada yang memang free, ada yang tiba-tiba disuruh bayar gitu ya. Ada tulisannya tuh, ada cautions-nya, in-app purchases gitu ya. Oke, lanjut. For the third paragraph, ada yang mau baca lagi? Anyone wants to volunteer? Tadi Kak Dinda udah, Anul juga udah. Kak Nazifa, are you there? Iya, Kak. Okay, can you read that? Okay. Choosing an app needs the same kind of thought and care you would put into buying anything else for your child. Do not rely only on the star rating. Instead, read the user review and check the privacy policy if you are worried about the personal information that the app might be collecting. If you want your child to enjoy learning, develop curiosity, and think about things creatively, provide them with a range of games and apps. Open-ended games have become progressively more challenging and encourage children to explore and have fun. They are therefore more likely to establish a love of learning and to lay the foundation for their future development. Okay, thank you Nazifa. Ya, jadi kita bahas lagi. Choosing an app needs the same kind of thought and care you would put into buying anything else for your child gitu ya. Jadi kalau kita mau milih aplikasi yang emang dibutuhin ya, kita tuh juga kayak harus mikir juga nih. Terus kayak harus peduli juga sama kayak kita umpamain kalau mau beli sesuatu untuk anak kita. Itu kan, sama aja kayak harus hati-hati gitu. So do not rely on the star rating. Jangan cuma ngelihat dari ratingnya ini. Oh, ratingnya 1000 gitu. Enggak, jangan gitu. But you also read the user
reviews gitu ya. Kamu harus baca komen-komennya dulu. Di Play Store kan ada ya, kayak ini nih ada yang bilang aplikasinya suka error, terus ada yang bilang apa tiba-tiba nge-crash or something gitu ya. And check the privacy policy, dan juga liatin tuh kayak pengaturan privasinya gitu. If you're worried about the personal information that the app might be collecting, ya kalau kamu itu khawatir apa tadi namanya aplikasi yang emang kayak sengaja tuh buat kita apa ya nge-expose our data gitu kan, di istilah nama terus alamat gitu kan bahaya ya, apalagi buat anak-anak gitu. Jadi ini if you want your child to enjoy learning, kalau kamu mau anak kamu itu ya enjoy belajarnya, develop curiosity itu what is it? Kekepoan ya, kayak meningkatkan kekepoan kalian, atau and think about things creatively, kayak ya biar lebih berpikir kreatif, provide them with a range of games and explore games and apps gitu ya. Jadi kayak kamu juga harus ngasih beberapa games gitu ya, aplikasi-aplikasi yang banyak yang trusted gitu. Open-ended games have become progressively more challenging and encouraging children to explore and have fun. Ada loh games-games yang lebih berkembang sekarang dan kayak menantang gitu kan. Jadi belajar tuh bukan cuma dari buku tapi dalam aplikasi juga bisa ya. Gitu. Kayak apa ya? Ada banyak tuh aplikasi Duolingo contohnya kalau buat kita ya, buat belajar bahasa gitu. Kan ada trik-triknya ya sekarang ya. That is so good. Terus they are therefore more likely to establish a love of learning and to lay the foundation for their future development. Nah, mereka-mereka ini aplikasi-aplikasi sama games-games ini itu bisa meningkatkan love of learning, kayak minat kita untuk belajar gitu, kesukaan kita untuk belajar ya. Dan ya bergantung pada yang bisa future development, perkembangan masa depan mereka gitu ya. Jadi kayak kalau kita belajar kayak gini tapi nggak ada, sama kayak tadi yang aku bilang ya, motivasi dari sendiri, keinginan dari sendiri kan sama aja gitu ya. So you have to find your own motivation first gitu ya. Harus cari tahu nih, minat belajarnya aku yang kayak gimana sih, stylenya kayak gimana, metodenya juga yang kayak gimana yang pas buat kamu gitu ya. Oke, lanjut ke the last paragraph. Ada yang mau baca lagi? Siapa tadi yang belum ya? Brian. Ayo. Tinggal kamu nih yang belum baca. Brian. Brian? Ditinggal kah? Are you still here? Nih. Mana nih? Brian? Are you sleeping? No, right? Ya, yang lain deh. Nabila, Salsabila. Can you hear me? Can you read the last paragraph? Bisa, Kak. Oke, lanjut saja. Gas. Okay. Physical. Activity, reading, and other more traditional activities continue to play a very important part in children's development. But most parents do rely on screen devices from time to time to engage their child while they are busy with something else. Yeah. This is not a problem in itself, just as long as children's time is made up of a balanced range of activities. Okay, thank you, Nabila. Kita skip ya. Physical activity, reading, and other more traditional activities continue to play a very important part in children's development. Ya, jadi aktivitas fisik yang kita bisa mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga, intinya yang gerak-gerak gitu ya. Reading, bahkan baca, or and other more traditional activities, atau aktivitas-aktivitas yang masih tradisional, yang masih belum terpapar teknologi gitu ya. Itu bisa membuat mereka itu bermainnya lebih berperan penting gitu ya di perkembangan anak-anak gitu ya, apalagi masih anak, if they like still in the golden age,
1 sampai 5 tahun itu kan like umur yang paling krusial ya untuk perkembangan mereka. Kalau dari 1 sampai 5 tahun itu motoriknya udah bagus, insyaallah nantinya like what is it? Their mind, their critical thinking, their brain is also good. Gitu. Even their health gitu ya. Jadi harus dijaga baik-baik in those golden age gitu. Nah, but most parents do rely on screen devices from time to time to engage their child while they're busy with something else. Nah, ini juga sering nih. Jadi kayak sekarang kebanyakan orang tua do rely on screen devices. Mereka itu malah menggantungkan ke kayak contohnya kalau ada anak yang nangis, HP aja gitu kan, mereka langsung diem ya. That's actually not good. Itu tuh sebenarnya jelek gitu ya. I mean like nggak bagus buat mereka. Nah, jadi kayak tapi sekarang yang penting kan anaknya diem ya, and that is not good to engage their child dan ya while they're busy. Sedangkan orang tuanya itu sibuk ngelakuin lain hal. Itu kan kayak wow, like you should do something other than screen time gitu ya. Artinya harus dikurang-kurangin tuh screen devices gitu. And this is not a problem in itself ya. Sebenarnya ini bukan masalah just as long as children's time is made up of a balanced range of activities ya. Sebenarnya ini tuh bukan masalah ya, tapi selama si anaknya itu diimbangi dengan aktivitas lainnya. Jadi kayak nggak seharian HP-an terus itu kan nggak boleh ya, tapi kayak ya harus diimbangin. Contohnya ya siangnya main keluar di lapangan, doing other motoric things gitu ya, main bola deh, masak-masakan bola atau anything, or even like ya going out intinya ya. Tapi malamnya mau HP nih gak apa-apa. Kalau 1 atau 2 jam gitu ya, jangan kebanyakan. Intinya harus balance gitu ya. Okay, aman ya. This text is also quite easy. Nah, so let's see. Kita lihat yang parang number 4. Nih, ada ini tunjukin teksnya lagi. Number 4. Is anyone wants to read the questions? Ada yang mau baca? Siapa? Ayo. Ya, Brian udah keluar. Where is he? What about siapa lagi tadi? Kak Nurul. Kak Nurul? You still there? Yes, I'm still. Okay, good. Can you read the questions and probably if you want to answer it, boleh? Boleh. Yeah. The author reminds readers to be more careful with commercialism in free application in paragraph. Kalau menurutku sih yang itu, yang paragraf kedua B, karena itu disebutkan ada itunya komersialisnya. Okay, that's good. What about the others? Ini Jihan tepuk tangan nih. Jawabannya sama kah Jihan? Nabila juga? Ya Kak, Jawabannya B. sama? Oke, kita lihat ya. Yang B. The author reminds readers to be more careful with commercialism in free application in paragraph. Ya, jadi kayak penulis itu mengingatkan si para pembaca untuk lebih hati-hati sama ya kayak bayaran-bayaran gitu ya. Kalau di aplikasi yang bilangnya gratis itu ada di paragraf ke yang B. Apakah betul? Kita lihat yang ini commercialism. Ya, this one like entirely true ya. Jadi yang B ya, karena ini emang paragraf 2 itu ya kayak ngebahas tentang biaya komersialisme yang ini tadi, yang aplikasi yang bilangnya itu gratis gitu ya. Tapi padahal at the end of the day, the children have to pay for something. Anaknya itu atau kitanya, usersnya itu bakal disuruh untuk bayar gini untuk ngelanjutin games itu gitu ya. Makanya ada kata ini, treat so-called free application with cautions ya. Bilangnya itu free, padahal enggak gitu ya. Oke, bagus. Alright, lanjut ya yang nomor 5. Siapa lagi mau baca nomor 5? Number 5. Kak Jihan. Bisa?
Number 5. Yuk. Kajian? Artinya apa, Kak? Wait. How does the idea in sentence 6 relate to the other ideas in paragraph 2? Nih, kenapa? Wait. Ide di kalimat ke-6 itu nyambung sama kalimat lainnya. Ide di lainnya di paragraf 2. Itu kalimat 6 itu ada di paragraf kedua ya. Ini kita bisa hitung nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Ya, wait. However. Okay, ya. But this one. However, some applications are free to download and completely free of advertisements or in-app purchases. Kenapa itu? Kenapa kalimat itu tuh nyambung sama ide-ide lainnya yang ada di paragraf 2? Kenapa? Kan itu emang menjelaskan semuanya ya. Kayak tadi yang dibilang itu kan, what is it? It's actually not gratis. But it has to pay. Wait. I mungkin, Kak. Oke, yang I. Sentence 6 provide another type of free application discussed in paragraph 2. Yang lain? Nabila, Kanurul? Ada jawaban lain kah? Any other opinion or idea? Atau I semua? Give me your clues. Semua ya? Ikut deh, deh, gitu. Oke, jadi kita lihat ya. Kalau yang A dulu nih, yang A. Sentence 6 elaborates the other ideas in paragraph 2. Sentence 6 itu yang ini, yang however. Some applications are free to download. Ya, dan completely free of advertisement. Itu di kalimat terakhir yang paragraf 2. Gitu. However, ya. Oke. Jadi, kalau yang A, jawaban A, kalimat 6 menjelaskan ide-ide lain di paragraf 2. Kurang betul ya. Kalau yang B, is the result, hasil dari ide lain. Gak ada tuh, gak ada bilang hasil itu gak ada. What about strongly contradict? Contradicts itu ini berlawanan ya. Ini kayak, oh berarti kalimat yang terakhir ini menentang kalimat-kalimat lainnya di paragraf 2. Enggak ya, justru mendukung. Gitu. Terus kalau is the implementation of the theory discussed? Nggak ada teori yang didiskusi, nggak ada lagi ngomongin tentang siapa. Nggak ada ya, gitu. So, yang I, sentence 6 provides another type of free application discussed in paragraph 2. Yes, betul ya. Kayak ini tuh menjelaskan what is it, explaining the examples of other applications yang benar-benar free gitu ya. Oke? Gitu ya, that's good. Yang I. Oke, sekarang yang number 6. Coba ada yang mau baca? Oke, siapa yang betul tadi? Ada yang mau baca lagi? Anyone? Oh my god, it's raining here. Di sini sedang hujan. Kak, siapa lagi nih tadi yang belum? Hanazifa? Kamu mau baca nomor 6? Boleh, Kak. Boleh, oke. The author would apparently agree that The author would apparently agree. Yang E, Kak. Yang E is in, wait. A atau E nih? Yang E yang open-ended?
Oke, ya yang A ya. Which is A, tuh. Oke, kita lihat. The author would apparently agree. Dan kayak penulis itu, kayak kita kalau baca-baca itu, kelihatannya si pembaca itu ngedukung yang siapa sih, setuju ke yang mana sih, gitu. Ya kita lihat yang A. Open-ended games can stimulate children's love for learning. Nah, kita lihat nih yang tadi, the love of learning ya, this one. Love of learning in the third paragraph. Ya, di paragraf ketiga nih, love of learning. Nah, open-ended games tuh yang kayak gimana? Ini juga masih relate ya, karena orang ini di like, what is it? In the previous sentence, they're also talking about the open-ended, ya kan? Have become progressively more challenging and encourage children to explore and have fun, ya. Ya, betul ya, games-games yang emang bisa membuat apa ya? Anak-anak itu nggak stuck di hal satu doang, tapi ya mengeksplor hal-hal lain gitu ya, namanya juga open-ended gitu. Nah, lebih challenge, encourage children to explore and have fun. Ini juga udah ada kata they are, ya udah berarti yang open-ended gitu ya. Jadi kita lihat dulu nih, kayaknya bener yang A. Tapi kita lihat yang B. Some games and applications are boring because they're too easy. Nah, ini beberapa games itu sama aplikasi itu membosankan karena mereka itu terlalu mudah. Iya sih, ada part yang emang bilang ngebosenin ya, tapi nggak semuanya. Itu. Kalau yang C, there is no convincing prediction for the future of the game and apps ya. Nggak ada convincing itu menjanjikan ya. Jadi kayak nggak ada prediksi yang menjanjikan atau yang betul-betul yang benar-benar ada untuk masa depan si game sama aplikasi. Nggak ada. Kita nggak ada ngomong tentang itu ya. Tuh. And it is better to pay for games in advance so that children can learn freely. Ya ini ada ya tadi ya. Kayak mending kita bayar di awal, dikit nggak apa-apa bayarnya, tapi yang penting di akhir itu kita nggak disuruh bayar lagi. Itu ada ya tadi ya. Oke, kita lihat yang dia itu boleh. Kalau yang I, App Star Rating provides user with reviews on the good things of games and apps gitu ya. Bintang-bintang ya, rating gitu. Di aplikasi-aplikasi itu biasanya ada reviewnya juga ya. Ya review-review bagus. Tapi it's not only the good things, right? Kalau kita review or even comment something kan pasti ada jeleknya gitu ya. Yang kayak tadi the one that I mentioned like, oh my god, this application is error and crash and everything gitu ya. Ini aplikasinya error, ada yang nge-lag gitu. Itu kan ada good and bad gitu ya, otomatis yang ini salah gitu. It's not only the good thing gitu. Nah, kita lihat yang A sama D. Nah, yang paling what is it? Like explaining all the text itu yang which one? Yang ayo antara A sama D, kalian tadi udah jawab A. Nih, I would like to ask any one of you. Masih tetap jawabannya A? Ya, yang A, betul ya. Yang A karena ya memang ini udah dijelasin ya, open-ended games have become progressive. Itu kan itu emang opini dari authornya gitu ya, yang what is it like explain it all gitu ya. Telling about like the whole text about gitu ya. Okay, so this one is A. Itu. Okay, ya. Yang A ini. Alright, so kita lanjut. Oh my god, but the time is, we only have 5 minutes left. Wait, no. There's still number 7 nih. Soal terakhir. Terakhir banget. Wih. Anyone wants to read this? Ada yang mau baca? Tadi tunjuk lagi. Yuk. Wih. Siapa nih? Baca ya. Boleh. Karena Zipa. Yeah, you may read the question. Recording. Ya, Nazifa. Boleh dibaca.
regarding busy parents rely on screen device to help keep their children entertained. The author assumes that kajian ya tadi ya, kira karena Ziva. So regarding busy parents' reliance on screen devices to help keep their children entertained, the author assumes that ini tadi ya yang terakhir banget di kalimat terakhir. Jawaban kajian apa? Ini kita lihat. Nih, ini kan kayak kita tuh lagi ngomongin orang tua yang sibuk nih, dan mereka itu kan lebih kayak menjorokkan atau what is it depend on gitu ya, ke screen devices ya, ke HP untuk anak-anak itu biar mereka tetap diem terhibur gitulah meskipun kita lagi sibuk. Nah, author si penulis itu mengasumsikan bahwa apa? Ini ada di paragraf keempat jawabannya. Cuman kajian which one? You? Mana? Salah nggak apa-apa. Yuk. Yang mana? Away. Yang D. It is not tolerable as the children need to have more physical activities. Ini tuh gak bisa ditoleransi ya, karena anak-anak itu juga butuh aktivitas fisik. Ya bisa jadi ya, tapi kita lihat dulu. Nih. Ini di paragraf keempat yang tadi aku bilang ya, itu clue-nya ada di ini. This is not a problem in itself, just as long as children's time is made up for of a balanced range of activities. Ya, ini tuh sebenarnya nggak masalah kalau dikasih HP, tapi yang penting waktunya itu seimbang gitu. Jadi kita lihat nomor 7 yang A dulu ya. It is the parent responsibility to make their children less engaged with screen devices. Ya, jadi kayak ya emang ini itu tanggung jawab anak-anak ya. Tanggung jawab orang tua buat ngebuat anak-anak itu apa ya, nggak jarang untuk main HP ya, bisa jadi. But yang B, children whose parents are busy with their activities must use screen devices less. Nah, anak-anak yang orang tuanya itu sibuk, mereka bahkan apa kayak diwajibkan untuk tidak ya mengurangi device, perangkat-perangkat itu. Kayaknya enggak ya, karena this one is a must, kan nggak diwajibin. Tuh, balik. Ya, karena tadi kan busy, justru parents-nya rely on the screen device. Otomatis it's contradict ya. Enggak gitu. Kalau yang C, parents need to be aware of their children's need for varied activities. Kebutuhan anaknya ya untuk aktivitas lainnya bisa. Tapi ini such parents reliance is acceptable as long as the children are given the right proportion of other activities. Nah tadi aku udah ngasih clue juga ya yang tadi di kalimat terakhir ya. It is okay, at least it's balanced gitu. Jadi dia juga bisa. Kalau yang E, it is not tolerable as the children need to have more physical activities, ini juga bisa. Tapi yang lebih what is it like really shows about the author assumptions ya, itu yang D gitu ya, jawaban yang menurut author itu yang D gitu ya, karena boleh HP-an itu nggak apa-apa kok asal proporsinya itu betul gitu ya, seimbang gitu ya. Oke? Alright, so udah 8.30 pas banget ya. So we have discussed 2 text ya tonight, udah bahas 2 teks nih malam ini ya. And this one's like quite easy but also quite tricky ya. Mudah tapi tricky ya kan, kayak agak susah karena kata-katanya itu like really makes our brain critical gitu ya. Benar-benar harus
mikirnya itu 2 kali gitu. Tapi nggak apa-apa. You all did a great job hari ini ya. Bagus nih. In the next meeting, I hope you can be more active gitu ya. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih aktif lagi ya. Or even if you want to turn on the camera juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau turn on camera bakal lebih bagus gitu. Jadi kayak biar ngerasa ada temennya nih aku gitu ya. Oke, nah sekarang because this is the end of our class, I need you to turn on your camera. Kita take a screenshot dulu yuk. Ya, you're most welcome. Ada yang bisa Kak pakai selimut gak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa. Jilbaban pakai apapun boleh. Bisa. Sama-sama. Ya. Ini aku juga lagi di Paris nih. You can see. I'm in front of Paris. Parangtritis, I mean ya. Oke. Ya, sama-sama. Yuk, turn on your camera first. Jangan lift dulu, guys. Oh my God. Wait. Maaf ya Kak ya, pakai selimut Kak. Gak apa-apa. Wait. Wait, masih belum terlihat nih di sini. Oke, nggak apa-apa. Nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Aman ya. Bentar, ini belum muncul di aku. Wait, just wait a moment ya. Oke. Are you guys ready? Bentar. Ada lagi mau on cam? Udah? Wait ya, let me. 1, 2, 3. Wait. Ngelag nih. Bentar. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. So, I just wanted to say thank you so much ya. Terima kasih banyak juga. Like, we have discussed a lot of things today. So, I'll see you again on the next meeting ya. Ya, see you di pertemuan selanjutnya. Semoga masih sama aku, oke? Alright, and we're going to learn a lot of things again. Thank you, bye-bye. You may leave the room. Terima kasih, Kak. Have a good night. Sama-sama. Bye-bye.